If they understand like me, the problems already solved. Now, in this meditation retreat, most of the meditators don't know about detachment or doing only with detaching mind. For me, I am skillful to use their non-knowing or ignorance or misunderstanding to change as right understanding. That's why I have the power to use not understanding or misunderstanding in the right way to be right understanding. That is my explanation. Because of the language translation, there may be misunderstanding like as the power of not knowing. I'm not telling like that. Vâng ạ, sáng nay thì trong cái bài giảng của Ngài thì con có dịch và chị đây có nghe được từ là sử dụng cái năng lực của cái việc mà chúng ta không bao giờ hiểu biết và để chúng ta làm thiện pháp. Alo. Thì chị có hỏi lại là cái cụm từ sự năng lực của cái sự không hiểu biết đấy thì nghe nó không có quen ạ. Thì Ngài có giải thích như sau ạ. Là chúng ta sử dụng cả sự hiểu biết lẫn sự không hiểu biết để làm thiện pháp. Và việc này thì hoàn toàn khả thi. Đối với tôi thì những cái lời giảng dạy của tôi giảng về hiểu biết đúng đắn. Và tuy nhiên thì hầu hết các thiền sinh ở đây thì không có hiểu biết nhiều về sự thật hay là chánh kiến hay hiểu biết đúng đắn. Và họ không biết cách để sử dụng cái sự vô minh, cái sự không hiểu biết trong họ. Họ không biết cách để chuyển đổi sự vô minh và không hiểu biết bên trong mình trở thành sự hiểu biết, chánh kiến hay là hiểu biết đúng đắn. Đối với tôi thì tôi đã quen với việc xử lý những cái vấn đề như vậy, xử lý những cái vấn đề về sự liên quan đến sự vô minh hay những hiểu biết sai lầm của mọi người. Và tôi cũng khá là thành thục trong việc chuyển đổi những sự vô minh đó thành minh, chuyển đổi những hiểu biết sai lầm thành hiểu biết đúng đắn. Bất cứ nơi đâu mà có những cái mâu thuẫn, có những cái vấn đề xảy ra giữa những con người với con người, giữa những quốc gia với quốc gia, giữa những tôn giáo, niềm tin khác nhau, thì khi tôi tiếp xúc với những mâu thuẫn đó thì tôi cố gắng để tìm ra xem là cái sự hiểu sai, có sự hiểu sai, hiểu lầm nào không, hay là có cái sự không hiểu biết nào ở đó hay không. Và nếu như mà tôi có thể tìm ra được cái đâu là điểm sai, điểm thiếu sót, điểm hiểu lầm, thì tôi sẽ cố gắng để giải thích cho họ, để chỉ ra cái sự dính mắc, chỉ ra cái sự vô minh hay là thiếu hiểu biết của họ nằm ở đâu. Tôi sẽ giúp đỡ họ theo cách như vậy và vấn đề sẽ được giải quyết. Ở trong khóa thiền này thì có rất nhiều thiền sinh không hiểu về sự xả ly và cái cách để chỉ làm mà thôi với cái tâm xả ly. Đối với tôi thì tôi khá là thành thục và khéo léo trong việc là sử dụng cái sự vô minh hay thiếu hiểu biết
của họ để giúp họ chuyển đổi từ vô minh thành minh, từ hiểu biết sai lầm thành hiểu biết đúng đắn. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng là tôi có năng lực để sử dụng những cái sự hiểu biết sai lầm hay sử dụng cái sự vô minh của mọi người để giúp mọi người chuyển đổi sang thành hiểu biết đúng đắn theo một cách đúng đắn nhất. Có lẽ là do cái vấn đề của ngôn ngữ, vấn đề của dịch thuật nên là có thể có một cái sự hiểu lầm ở đây. Và đây là cái lời giải thích của tôi về cái từ này. Câu hỏi của bạn đã gửi trước cho con xin đọc ạ. Con muốn hỏi thiền sư là giữa các công việc khác nhau thì có công việc nào mang lại thiện pháp hay là phước lớn hơn các công việc khác hay không? Và chúng ta có nên ưu tiên làm những công việc mang lại thiện pháp lớn hơn không? Ví dụ như làm một cô giáo mầm non để trực tiếp chăm sóc những đứa trẻ và mở một cửa hàng hoa để bán thì con nên ưu tiên làm công việc nào hơn ạ? Dear Sayadaw, amongst many jobs, is there any jobs that can bring much more merit than others? Merit, any job, any kind of work or jobs that can bring much more merit than others. And should we choose to do the job with much more merit like that? For example, between two options, to become a teacher, to teach the children in the nursing home, or opening a flower shop to sell flower, which should I choose? Which is the better job that can bring more merit? To the children, the baby in the nursing homes, right? Like in the kindergarten, Buddha is the teacher of all living beings. Buddha is not the seller of the flower. That's why you should choose teacher of the baby. In this way you can be able. Teacher is better than seller, shopkeeper. In this way you will be able to teach even to the student. You will be able to teach to the meditator like me. Like Buddha. So whatever we think, we should think about Buddha. So in this way we can
we will not make mistake. Buddha will never make mistake. Because the life of human beings are much more important than money, flower, power, and everything. Buddha can make use of his life in the best way. That's why he became Buddha. So instead of using the flowers or money or power, we should try to use the life of human beings in the best way. Meditation is trying to be the best use of our life, to be a real meditator, to be meditation teacher, or to be enlightened one. That's why we should try to make the best use of the human beings and living beings. In this way, we can be great teacher like Buddha. Even if we cannot be great teacher, we can be enlightened one. That's also really great. But Sayadaw, amongst many jobs, so what kind of job will get the higher merit than others? I get the most merit. Concerned with Buddha, Dana, Sila, and Bhavana. Bhavana, or practicing mindfulness and detachment, is the highest practice or job to save the greatest merits. Concerned with the society, helping the others, or fulfilling the need of the others, fulfilling the need of fulfilling the most needed desire of the people, or
helping the hopeless and helpless is the greatest merits. With this right understanding, I teach meditation and I help. I am helping hopeless and helpless people all the time. In this way, I can save greater merits. I don't must emphasize donating to the other by myself. I will arrange to donate by my followers or devotees. I will use most of my life, my time for teaching meditation or answering the question like this. This is the most difficult duties. In this way, I can save the greatest merits. I'm teaching meditation to the public, not only to the private. And then answering the question of the private questioner like this is combination between private and public. My teaching is public, but my answer are to the particular questioner, not to everyone. Not to everyone. But both are needed. To help the other people, I will use the power center and residents in the power center for helping the most needy people of the society. You can also volunteer, come and volunteer in the power center. In this way, you can understand more clearly. The main job of the powers, the main job of good deeds doing in the power center may not be doing in other meditation center or monastery. And that's why we have to do like this. Yes. Practicing meditation all the time. Opening full-time meditation center and helping the hopeless and helpless people or monks or nuns from the society. This is very rare good deeds to do. In most of the monastery and meditation center, they will not do like this. They will choose only the healthy people, young people, educated people, good people, or good monk.
That's why most of the old and sick people and bad people are difficult to do good deeds. And to get shelter, to get one shelter in the meditation center, that's why I have to open meditation center for those kind of people. For those people. I will choose what's the other. I will choose the people what the other may not choose. That is not my choice, their choice, because they don't have no choice to stay. No choice to stay in other meditation center. That's why they have to choose the power center. If you don't get identity card as a monk or nun, you may not allow in other monastery in Myanmar. But in the power center, we allow. Because we want to help for those monks and nuns, because they are difficult to stay in other monastery or meditation center. Because of the power center, because of the presence of the power center, many problems of the society can be solved in the center. Many monks or nuns or lay people who are not allowed in other monastery or meditation center can stay in the power center. In my sight, this is fulfilling the need of the society, including other meditation center and monastery. Because in most of the organization, there is limit. If you are beyond limit, you are not allowed to stay. That's why I have to establish my own power center for those kind of people who don't have legal paper. Who are not within the limit of the organization. Về ví dụ của bạn là bạn có hỏi là chẳng hạn như ở trong giữa hai việc là việc trở thành một giáo viên mầm non
và việc trở thành mở một cửa hàng bán hoa thì nên chọn công việc nào? Thì Ngài có trả lời là Đức Phật là vị thầy của tất cả các chúng sinh, và tất nhiên thì Đức Phật không phải là chủ một cửa hàng bán hoa. Do vậy thì bạn tốt nhất là giữa hai công việc đó thì bạn nên chọn để trở thành một giáo viên. Bởi vì khi mà bạn trở thành một giáo viên thì bạn sẽ có thể trau dồi khả năng sư phạm của mình, và đến một ngày nào đó thì bạn cũng có thể dạy cả những cái sinh viên, học sinh. Bạn có thể dạy các thiền sinh giống như tôi hay là như Đức Phật. Bất cứ những gì chúng ta làm thì chúng ta nên nghĩ tới Đức Phật. Bởi vì Đức Phật không có phạm sai lầm, cho nên là khi mà nghĩ tới Đức Phật thì có thể chúng ta cũng sẽ học cái điều đó. Đức Phật không bao giờ phạm sai lầm, và cuộc sống của con người thì quan trọng hơn là những bông hoa. Và Đức Phật đã có thể sử dụng toàn bộ, cống hiến toàn bộ cuộc đời mình một cách tốt nhất. Do vậy là Ngài trở nên một người có năng lực tối thắng. Chúng ta hãy cố gắng để sử dụng cuộc sống của một con người một cách tốt nhất. Và hành thiền chính là việc chúng ta cố gắng để sử dụng cuộc đời của mình một cách tốt nhất. Chúng ta cố gắng hành thiền để trở thành những thiền sinh thực sự, hay trở thành những vị thiền sư thực thụ, và cũng có thể để trở thành một bậc giác ngộ. Nếu như chúng ta cố gắng như vậy thì khi chúng ta đã là một con người, đã là một chúng sinh, thì chúng ta có thể sử dụng cuộc đời mình một cách tốt nhất để trở thành một vị thầy lớn, một vị thầy vĩ đại giống như Đức Phật. Và thậm chí nếu như chúng ta không có khả năng sư phạm để trở thành một người giáo, một nhà giáo, thì chúng ta cũng có thông qua việc thực hành, chúng ta vẫn có thể giác ngộ và giải thoát khỏi mọi khổ đau. Và đó là một phước báu rất lớn. Còn liên quan đến câu hỏi của bạn là giữa rất là nhiều công việc thì công việc nào sẽ đem lại cái phước báu lớn nhất, hoặc là phước báu lớn hơn các công việc khác, đúng không ạ? Thì Ngài có nói là liên quan đến việc các phước thiện như là bố thí, trì giới, hành thiền, thì trong 3 cái loại phước thiện đấy thì hành thiền là cái việc sẽ đem lại cái phước báu lớn nhất. Giữa bố thí, trì giới và hành thiền thì hành thiền là cái loại phước thiện cao nhất trong tất cả. Còn liên quan đến các công việc trong xã hội thì giúp đỡ người khác, hay là đáp ứng hay thỏa mãn nhu cầu của mọi người, hoặc là đáp ứng thỏa mãn những nhu cầu cấp thiết nhất của xã hội thì sẽ đem lại phước báu lớn nhất. Thì khi bạn chọn các công việc thì bạn hãy cân nhắc cái lời khuyên này. Với cái hiểu biết đúng đắn như vậy thì tôi đồng thời vừa giảng dạy thiền và giúp đỡ những cái người cùng khổ, những người vô vọng, những cái người không có ai giúp đỡ ở trong xã hội để tích lũy những phước báu. Tôi thì không chú trọng đến việc là tự mình đi cúng dường, nhưng tôi sẽ cố gắng thu xếp để cho những cái người đệ tử, những cái người Phật tử đến với tôi thì có biết cách cúng dường và cho đi. Tôi đã sử dụng toàn bộ cái cuộc đời của mình, toàn bộ thời gian của mình để giảng dạy thiền và trả lời các câu hỏi như thế này. Và việc giảng dạy cũng như trả lời câu hỏi về thiền như thế này thì là một trong những công việc khó khăn nhất, nhưng đồng thời cũng tích lũy được những phước báu lớn nhất. Đối với tôi thì tôi cũng giảng dạy thiền cho đại chúng như thế này, và không chỉ dạy cho cá nhân, tôi dạy cho tất cả mọi người. Và đôi lúc thì tôi cũng kết hợp cả hai. Giống như ở đây, những cái lời giảng dạy của tôi thì công khai đến tất cả mọi người. Nhưng tuy nhiên các câu trả lời thì sẽ có những câu trả lời được công khai, nhưng có những câu trả lời thì được thiết kế riêng biệt và trả lời riêng tùy người hỏi và tùy tình huống. Ngoài ra, để giúp đỡ mọi người thì tôi cũng sử dụng trung tâm thiền CHqədA và những cư dân, những người đến sống tại trung tâm để giúp đỡ những người cùng khổ trong xã hội. Bạn cũng có thể cân nhắc trở thành một tình nguyện viên ở trung tâm CHqədA
Và ở đây thì bạn có thể học hỏi được rất nhiều. Không giống như các trung tâm thiền khác, thì các thiện pháp ở trung tâm CH효Á là các thiện pháp là việc hành thiền toàn thời gian và giúp đỡ những người cùng khổ, những người không có nơi nương tựa, không có ai giúp đỡ trong xã hội. Những thiện pháp như thế này rất là hiếm gặp ở những trung tâm thiền khác. Đa phần các trung tâm thiền khác hoặc các ngôi chùa khác thì không có các thiện pháp như vậy. Đa phần ở các trung tâm thiền khác, bạn sẽ chỉ gặp những cái người thiền sinh tốt, những người mà không liên quan đến tệ nạn xã hội, vân vân. Vậy thì những người già, những người ốm, những người bệnh và những cái người liên quan đến tệ nạn xã hội, những người không có giấy tờ, những người không nơi nương tựa, họ sẽ biết đi về đâu? Họ sẽ rất khó để mà làm thiện pháp tại những trung tâm thiền đó. Họ cũng không có chỗ ở tại những trung tâm thiền đó. Do vậy, tôi đã mở cái hệ thống trung tâm thiền CH효Á để những người này có thể đến và làm thiện pháp. Họ không có những lựa chọn khác. Đó không thực sự là lựa chọn của tôi, mà tôi đáp ứng những nhu cầu của họ. Chẳng hạn như ở Miến Điện, nếu như bạn không phải là một người xuất gia thì bạn cũng sẽ rất là khó để ở tại một ngôi chùa. Nhưng ở trung tâm CH효Á, tôi cho phép tiếp nhận cả những cái người không xuất gia, không phải chư tăng tu nữ đến để ở. Nhờ có trung tâm CH효Á thì rất nhiều những cái vấn đề trong xã hội đã được giải quyết. Rất nhiều, thậm chí ngay cả những vị chư tăng tu nữ, có rất nhiều chư tăng tu nữ không được không được chấp nhận đến ở các trung tâm thiền khác, bởi vì có cái hệ thống tiêu chuẩn, có những cái giới hạn và luật lệ. Tuy nhiên, về phía tôi sẽ đáp ứng những cái nhu cầu của họ và tôi sẽ nhận họ tới ở tại CH효Á. Và chính vì vậy mà tôi đã mở trung tâm CH효Á để giúp đỡ và tiếp nhận tất cả những người như vậy trong xã hội đến với trung tâm. Cả những cái người không có giấy tờ hợp pháp cũng có thể đến với trung tâm CH효Á. Những cái người mà không đáp ứng được những tiêu chuẩn của các tổ chức xã hội khác thì ở CH효Á chúng tôi đều tiếp nhận. Dạ, có một chị hỏi là có 2 con trai ấy. Chị có ở đây không ạ? Mời chị lên trên này. Dạ. Mấy giờ rồi? Hai chị cứ hỏi lại. Chị cứ ngồi xuống cho đỡ đau. Vâng, con xin đọc cái câu hỏi lúc nãy chị có ghi lại cho con ạ. Con có 2 con trai, 16 tuổi và 10 tuổi. Hàng ngày con hướng chúng tới Pháp thông qua các hoạt động của cuộc sống như nghe Pháp, dạy bảo theo giáo lý, và chính con đang thực hành làm mẫu cho chúng. Làm thế nào để con hướng con tới thiền và tình yêu học đạo? Con xin tri ân. Dear Sayadaw, I have two sons, one 16 and one 10. And every day I try to teach them Dhamma through many activities. For example, I will allow them to listen. I will let them listen to Dhamma talk. And I teach them Dhamma teaching. And I teach them also through my own practicing. So I want to ask the question, how I can help how I can develop my children? How can I develop the love to meditation and Buddha Dhamma in my sons?
the love, the interest to meditation and Buddha Dhamma for my sons. Because I want them to have more interest in Buddha Dhamma and meditation. So I want to help them to develop that love, that interest in meditation and Buddha Dhamma. You are doing good deeds with attachment on self. Most of the meditators will practice meditation with attachment on self or someone or I. They cannot detach from self. They can do good deeds, they can practice meditation, but they cannot detach from self. That's why their practice may not develop. They may not satisfy with their practice. Most of them may not satisfy with their practice because of attachment on self. Self-attachment on self. That attachment is the cause of suffering. The cause of greed, anger, and delusion. If the meditator want to develop in their practice, they must practice meditation for everyone or for non-self or no one to be doing only. With detaching mind from self. In this way, that meditator can develop more quickly. This is the same with the teaching
to your son. Now you are teaching with attachment on self or someone or your two son. You should try to teach freely, not only to your son, but also to everyone concerned with you. This is detachment from self. Your attachment on your son or self is the limit in your teaching. If you could not detach from the limit of self, your teaching may not be much effective. I started teaching to the Mogul meditator because I listened a lot of the teaching of Mogul Siaro. I practice mainly on the Mogul meditation retreat. Therefore, teaching Mogul method is more easy for me. I was friendly with many Mogul meditators, followers. That's why I started to teach to the Mogul meditator in 2002. After 2 years later, I stopped teaching Mogul method. I started to teach freely to every meditator, not only to the Mogul meditator. This is detachment from Mogul method. When I can teach freely to the meditators, I started to teach to the public, to everyone. This is detachment from teaching to the meditator. Now I have been teaching to the public for over many years continuously. That's why I'm able to teach to various people. I can teach to the patient, I can teach to the old people, I can teach to the mental patient, I can teach to the children. But I'm not much teaching to the children because I was busy with the old and sick people. Because they have not much time to live. Therefore, I pay more attention to the old and sick people.
Because of teaching to the public, in my meditation, in my daily meditation, within meditation retreat like this or in the meditation center, I used to think to the public. I'm trying to teach, to be teaching only. That is really difficult. But that is really powerful. So you should also try to teach freely, not only to your son. In this way, you can teach more. If you are practicing and teaching quality and intelligence, become higher, you can teach to your son more effectively, for sure. Most of the meditation teacher will emphasize to teach with limit, to teach to the private, to teach to the limited audience. They may not teach to the public. That's why we should try to teach freely to the public, to be doing or teaching only. You just need to improve your skill of teaching and intelligence. In this way, teaching to your private teaching to your son will be more easy and effective. I want to ask that when you say that we detach from self, so can I translate that? We detach from the idea of self. Idea of self. Yes. Is that the same? Because in fact, self is not true. Yes. But the idea of self is true. Yes. So can I translate like that? Yes. Yes. Okay. Dạ vâng. What I mean to detach from self means someone. To detach from someone, something, one time, one place. Because we have attachment on someone, that's why we need to detach from someone. Con xin nhắc lại là chị thì đang có mong muốn là hướng con mình và giúp con mình
phát triển cái tình yêu đối với Đức Phật, đối với đạo Phật và thiền. Và chị đang xin Ngài một lời khuyên. Thì Ngài trả lời như sau ạ. Bạn đang làm thiện pháp với sự dính mắc vào cái ngã, ai đó hay cái gì đó. Đa phần các thiền sinh thì sẽ thực hành thiền với cái sự dính mắc vào cái tôi, cái ngã, với ai đó hay cái gì đó. Họ không thể nào xả ly được khỏi ý niệm về ai đó hay cái gì đó. Họ có thể thực hành thiền, họ có thể làm thiện pháp, nhưng lại không thể xả ly vào sự dính mắc khỏi ai đó hay cái gì đó. Đó là lý do tại sao việc thực hành của họ không tiến triển hoặc tiến triển rất là chậm. Và đa phần các thiền sinh thì không cảm thấy thỏa mãn, bởi vì chính sự dính mắc vào ý niệm về tự ngã, ý niệm về ai đó hay cái gì đó. Sự dính mắc là khởi nguồn của đau khổ, dính mắc là khởi nguồn của phiền não, tham sân si. Nếu mà một thiền sinh muốn phát triển trong việc thực hành thì họ cần phải thực hành thiền cho tất cả mọi người, chứ không phải riêng bản thân họ hay cho một ai đó hay một cái gì đó cụ thể. Họ cần phải chỉ làm mà thôi, với tâm xả ly khỏi ý niệm về ai đó hay cái gì đó. Theo cách này thì một thiền sinh có thể có sự tiến bộ nhanh hơn trong việc thực hành. Và điều này cũng áp dụng với cái việc mà chị đang muốn dạy bảo các con của chị. Giờ đây thì chị đang hướng dẫn, giảng dạy cho các con của chị với sự dính mắc vào ai đó hay cái gì đó, hay cụ thể là chị đang có sự dính mắc vào chính hai đứa con của mình. Và chị hãy cố gắng để dạy một cách cởi mở, rộng rãi. Chị có thể hướng dẫn cho cả những người khác nữa, chứ không phải chỉ riêng cho những con của chị. Bằng cái việc dạy một cách rộng rãi, chia sẻ một cách rộng rãi như vậy, thì chị đang thực hành sự xả ly khỏi ý niệm về ngã, khỏi một ai đó hay cái gì đó cụ thể. Và chính sự dính mắc vào con của chị, dính mắc vào cái tôi, cái ngã, đó là giới hạn trong việc chị giảng dạy. Nếu như chị không thể xả ly khỏi cái giới hạn này, thì cái việc dạy dỗ của chị dành cho các con chị có thể sẽ không có đủ hiệu quả. Về kinh nghiệm cá nhân của tôi thì tôi đã bắt đầu giảng dạy cho các thiền sinh theo phương pháp mô gốc. Trước đây thì tôi đã thực hành theo phương pháp mô gốc, và sau đó thì tôi bắt đầu giảng dạy cho các thiền sinh theo phương pháp mô gốc. Tôi đã phải nghe rất nhiều các pháp thoại từ Ngài Mô Gốc, và tôi chủ yếu thực hành theo phương pháp này cũng như giảng dạy theo phương pháp này. Việc giảng dạy theo phương pháp của Ngài Mô Gốc thì khá là dễ đối với tôi. Và tôi cũng khá quen thuộc trong giới cộng đồng thiền sinh mà thực hành theo phương pháp Mô Gốc. Và tôi giảng dạy như vậy cho đến vào năm 2002. Khoảng độ 2 năm sau thì tôi bắt đầu ngừng lại. Tôi không chỉ giảng dạy theo phương pháp Mô Gốc nữa, mà tôi bắt đầu mở rộng những cái lời dạy của mình đến với cả những thiền sinh khác nằm ngoài hệ thống Mô Gốc. Như vậy là tôi đã thực hành sự xả ly khỏi cái tập hợp những thiền sinh theo phương pháp Mô Gốc. Tiếp tục sau đó thì tôi bắt đầu mở rộng dạy cho đại chúng, cho tất cả mọi người, mà không chỉ hướng đến đối tượng là các thiền sinh. Có nghĩa là bây giờ tôi đã xả ly khỏi tập thể các thiền sinh mà mở rộng ra để dạy cho tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao mà bây giờ tôi lại có khả năng dạy rộng rãi đến tất cả các đối tượng như vậy. Tôi có thể giảng dạy cho